Hello everyone, let us see how to find general solution of this differential equation. So first we write the auxiliary equation. So what is the auxiliary equation here? R square plus 1 equal to 0. Simple, we replace d with r, that's it. So we need to find roots of this equation. We know this one can be rewritten as r square equals to -1. So this implies r equals plus or minus I. So we got complex roots. So now we can write the complementary function. So here let us take a look at writing complementary function when we get different roots. You can see this table. These are the roots of the auxiliary equation, and here I have written the complementary function. Okay, so if the roots are real, it means real numbers and distinct, then complementary function will be c1 into e power r1x plus c2 into e power r2x plus c3 into e power r3x. If it has 3 roots. If it has 4 roots, then you will get plus c4 into e power r4x, like that. Okay, and the second case, the roots are real but they are not distinct. It means they are equal roots. The same root is repeated again and again. Okay, so here I am assuming that the root is repeated 3 times. So in that case, the complementary function will be c1 plus c2x plus c3x square into e power r1x. Suppose if it is repeated one more time, it means 4 times if it is repeated, then we will write plus c4 into x power 3. Okay, so we'll keep on multiply with x as many times it is repeated. And if you get complex roots like a plus or minus ib, so in that case the complementary function will be e power ax, that is the real part, plus c1 into cos bx, this b, okay, plus c2 into sin bx. So this is how we will write the complementary functions. Okay, I hope this table will help you in writing the complementary functions. Okay, now let us come back to the problem. So since we got complex roots, and if we compare with a plus or minus ib, so here it is 0 plus or minus I into 1. So a is 0, b is 1. So what will be the complementary function? E power 0x, that will be 1, I am not writing, and c1 into cos bx, where b is 1, so simply cos x, plus c2 into sin x, that's it. So this is the complementary function for the given problem. Now we need to find the particular integral. Okay, so particular integral will be 1 by d square plus 1 into, we have sin x into sin 2x. So if you observe that the right hand side is a product of sin x and sin 2x, but what we will do is we will bring it in summation form, because if we can write it as sum of 2 sin or cos, then it is easy to apply the formulas. Okay, so for that I am recalling this formula, that is cos a minus b and cos a plus b. Yeah, so I hope you can see it. Cos a plus b is here, that is cos a cos b minus sin a sin b, and similarly cos a minus b, right? So adding these two, you will get 2 cos a cos b here, and similarly if you subtract these two, you will get 2 sin a sin b. So from this I can write the formula for sin a into sin b. What is it? 1 by 2 into this entire expression. Okay, so now we have sin x into sin 2x now on the right hand side. So this product, let us try to bring it as sum. So sin x into sin 2x equal to 1 by 2 into simply cos a minus b minus of cos a plus b, and it became cos negative x minus cos 3x, and we know cos of negative x is same as cos x. So finally we got it. So in place of sin x and sin into sin 2x, we will write this expression. Okay, now let us write it here.
Okay, now if we rewrite it, yp equal to, we can take 1 by 2 outside, and we have 1 by d square plus 1, this acting on cos x, this is 1, minus 1 by d square plus 1, this acting on cos 3x. Now we need to do them individually. Okay, so first I will concentrate on this part, that is 1 by d square plus 1, this of cos x. So here, whenever we have sin ax or cos ax, we will replace this d square with minus a square. But here there is a problem. If we replace this d square with minus 1 square, in the denominator we get minus 1 square plus 1, that is minus 1 plus 1. Remember one thing, this is minus into 1 square. It's not that minus of 1 whole square, okay? So that's why you got negative 1. So we are getting 0 in the denominator. So we can't substitute it here whenever you get 0 in the denominator. So in this case, what shall we do? Okay, right now I'll show you a simple formula. We will simply use that. So here it is. You can observe that sin ax is here. If we replace d square with minus a square, we are getting 0 in the denominator. Okay, so in that case, so we have a formula. What is that is? So here sin ax is there, no? Integration of sin is minus cos. So x by 2a into minus cos ax, that's it. Okay, suppose if you have cos ax, you know the integration of cos is sin. So you'll get plus sin. So x by 2a into sin ax. Okay, so now this one we are going to use it. Okay, so 1 by d square plus 1 into cos x will be x by 2a. A is anyway 1 here, into integration of cos is sin. So that is sin x. So finally this is what? X sin x by 2. That's it. Okay, and next part, the other one, 1 by d square plus 1, this acting on cos 3x. And here we do not have any issue. We can replace d square with minus 3 square. So 1 by d square will be replaced with minus 3 square plus 1 into cos 3x. So this will be cos 3x divided by minus 8. Okay, remember one thing, whenever we get sin ax or cos ax, we replace d square with minus into a square. Okay, so now we can substitute it here. So therefore the particular integral yp is nothing but 1 by 2 into 1 by d square plus 1 into cos x will be x sin x by 2 minus, and this is cos of 3x divided by negative 8. That's it. So we got the particular integral, right? So we got complementary function and particular integral. So now we can write the general solution. So what is the general solution? General solution of the given differential equation is y equal to yc plus yp. Complementary function plus particular integral, that is c1 cos x plus c2 sin x plus, and this one is x sin x by 4, and minus into minus plus, and that will be cos 3x by 16. That's it. Okay, this is the general solution of the given differential equation. Right. Let me explain this problem in Telugu. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే d² + 1
ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 2x. మనం ఇదే ప్రాబ్లమ్ని ఇలా కూడా రాయొచ్చండి, అంటే వై డబుల్ ప్రైమ్ ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 2x. ఇట్లా అడిగిన ఇలా డి స్క్వేర్తో అడిగిన రెండు ఒకటే. ఓకే, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ రాస్తాం. అంటే డి ప్లేస్లో ఆర్ తీసేసుకుని, అంటే ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0, అదే యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ అవుతుంది. సో దీనికి రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చాయి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ. సో ఇప్పుడు కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా రాయాలి అన్నదానికి మనం ఇక్కడ ఒక టేబుల్ చూడొచ్చు. సో ఏంటంటే ఇప్పుడు రియల్ రూట్స్ వచ్చాయి, అన్ని డిస్టింక్ట్ రూట్స్ అంటే ఏవి ఈక్వల్ కానప్పుడు సింపుల్గా కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఇలా రాయొచ్చండి. c1 e పవర్ r1x ప్లస్ c2 e పవర్ r2x ప్లస్ c3 e పవర్ r3x. ఒకవేళ 3 రూట్స్ ఉంటాయి, అదే 4 ఉంటే ప్లస్ c4 ఇంటూ e పవర్ r4x అని రాస్తాం. ఒకవేళ రియల్ వచ్చి అన్నీ ఈక్వల్ అయ్యాయి అనుకోండి, సో అప్పుడు c1 ప్లస్ c2 ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ c3x² ఇంటూ ఈ పవర్ r1x. ఇంకొకసారి రిపీట్ అయితే ప్లస్ c4 ఇంటూ x³ ఓకే. ఒకవేళ 2 టైమ్స్ రిపీట్ అయ్యిందంటే జస్ట్ ఇక్కడితో ఆపేస్తారు ఇంటూ ఈ పవర్ r1x అని రాస్తాం. ఓకే, ఒకవేళ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చాయనుకోండి, అంటే a ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐబి వచ్చింది. సో కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వస్తే దిస్ ఇస్ మైనస్. ఓకే, సో ఈ పవర్ ax ఇంటూ c1 కాస్ bx ప్లస్ c2 సైన్ bx ఇది. సో ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లంలో ఏమైంది, ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ వచ్చాయి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఐ, అంటే ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి 0, బి వచ్చేసి 1 అవుతుంది. కాబట్టి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ c1 cos x ప్లస్ c2 sin x. సో అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్కి 1/d² ప్లస్ 1 ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 2x అది ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ సైన్ ఫంక్షన్ ఉంది, కానీ మనం ప్రొడక్ట్ ఉంటే డైరెక్ట్గా ఫామ్లో లేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని సమ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. సో సమ్ కన్వర్ట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ ఫార్ములాస్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఈ కాస్ ఏ ప్లస్ బి, కాస్ ఏ మైనస్ బి, ఈ ఫార్ములా మనకి ఎక్స్పాన్షన్ తెలుసు. సో ఇప్పుడు వీటిని సమ్ చేస్తే మనకి 2 కాస్ ఏ కాస్ బికి ఫార్ములా వస్తుంది. అట్లాగే సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 2 సైన్ ఏ సైన్ బికి ఫార్ములా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 2x. సో నేను ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తున్నాను. సో ఫైనల్గా మనకి ఇక్కడ చూస్తే అది 1/2 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ 3x వచ్చింది. ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి ఎక్స్, బి వచ్చేసి 2x. ఓకే, అండ్ కాస్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ కాబట్టి ఫైనల్గా ఇదే అండ్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఈ సైన్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ 2x ప్లస్లో ఇది రీప్లేస్ చేస్తాం, కాస్ ఎక్స్ మైనస్ కాస్ 3x/2. సో ఇప్పుడు ఈ ఆపరేటర్ని ఇండివిజువల్గా అప్లై చేయాలి. సో అప్లై చేయడానికి ఫస్ట్ 1/2ని బయటకు తీసేసుకున్నా. సో 1/d² ప్లస్ 1ని కాస్ ఎక్స్ మీద అప్లై చేశాను. నెక్స్ట్ కాస్ 3x పైన. సో ఇప్పుడు ఇది ఇండివిజువల్గా తీసుకుంటే కాస్ ఎక్స్ 1/d² ప్లస్ 1 యాక్టింగ్ ఆన్ కాస్ ఎక్స్. జనరల్గా మనకి కాస్ ఎక్స్ కాస్ ఏఎక్స్ సైన్ ఏఎక్స్ ఉన్నప్పుడు d² మైనస్ a²తో రీప్లేస్ చేస్తాం. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటి, కాస్ ఎక్స్ ఉంది, అంటే ఏ వచ్చేసి 1 ఇక్కడ d² -1తో రీప్లేస్ చేసాం అనుకోండి, అప్పుడు అది డినామినేటర్లో 0 వస్తుంది. సో డైరెక్ట్గా ఇక్కడ చేయలేము. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే సింపుల్గా ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసుకుని 1/d² ప్లస్ a² ఇంటూ కాస్ ఏఎక్స్కి ఫార్ములా x/2a ఇంటూ సైన్ ఏఎక్స్. అదే 1/d² ప్లస్ a² ఇంటూ సైన్ ఏఎక్స్ ఫార్ములా వచ్చేసి -x/2a ఇంటూ కాస్ ఏఎక్స్. ఇక్కడ మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుంది ప్లస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీనేనండి. ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ సైన్కి ఇంటిగ్రేషన్ వచ్చేసి మైనస్ కాస్ కదా, సో ఇక్కడ నెగిటివ్ వస్తుంది. కాస్కి ఇంటిగ్రేషను ప్లస్ సైన్ కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది అంతే. ఓకే, సో నేను ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రాశాను. 1/d² ప్లస్ 1 ఇంటూ కాస్ ఎక్స్ వచ్చేసి x/2a ఇంటూ సైన్ ఏఎక్స్. సో ఇది ఫైనల్గా ఇక్కడ ఏ వచ్చేసి 1, సో x సైన్ 2x సైన్ x/2 ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 1/d² ప్లస్ 1 యాక్టింగ్ ఆన్ కాస్ 3x. సో ఇక్కడ d²ని -3² రీప్లేస్ చేయాలి. సో మైనస్ ఇంటూ 3² ప్లస్ 1 ఇంటూ కాస్ 3x. సో ఫైనల్గా ఇది కాస్ 3x/-8 వచ్చింది. సో ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయడమే రెండు.
సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ వచ్చింది. ఫైనల్గా జనరల్ సొల్యూషన్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. సో yc ప్లస్ yp. సో యూ నో వాట్ ఈజ్ yc, అట్లాగే yp ఏంటో కూడా తెలుసు. సో రెండింటిని రాశాడు. సో ఇది ఇచ్చిన ప్రాబ్లంకి జనరల్ సొల్యూషన్ అదే. ఒకవేళ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అడిగితే మీరు yc తోటి ఆపేయచ్చు. ఓన్లీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అడిగితే ఈ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్గా మీరు ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఒకటి అడిగితే ఓకేనా, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సాల్వ్ అని అడిగితే జనరల్గా ఏంటంటే మీరు జనరల్ సొల్యూషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ.